Что-то интересное у нас тут. Так, 190. Че, не могу зайти здесь? Почему? Или центральный вход? Окей. Tell me. Whisper it in my ear. I won't be upset. How could I... Why do students always frown? Peace should burn the castle down. Через призрака не могу пройти. Кек. Accio. Depulso. А это что такое у нас? Комната с головоломками. Ёптить. Ну, пойдемте. Попробуем себе. Нихуя себе. Угу. Leviosa. Вверх могу поднимать? Descendo. Па-па-па-па-па-пам. Ну, например, это Акио. сюда. Ага. Depulso. Так, ну я думаю, надо спускаться вниз. Accio. А это что? Incendio. Ближе по... Ага, не могу. Так. Надо подумать. Ну, мне вообще надо, наверное, в другую комнату. Так, тут все плохо. Хорошо, то, что я не прикинул, чтобы сдох. Accio. Или попробуем. Ой. Ладно, спускайся. Accio. Ну, например, это так идет. Что-то их тут очень много. Depulso. Accio. Так, ну это подъем. Угу. Что-то идей вообще нету. Ну ладно, даже эту перекину сюда, ладно. Depulso. Теперь они вместе. Accio. Выше я забраться не могу.
Хам. Пане в рот. Accio. Debolso. Accio. Но все равно я не поднимусь. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Пиздец. Нашел на себя загадку, блядь. Depulso. Хм. Leviosa. Левиоса не работает. Depulso. Accio. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Что, блядь, делать? Depulso. Accio. И все вместе, да? Давай залазить. Блин, залезть даже не может. Блять. Accio. Glacius. Accio. Depulso. Ой. Да, надо так сделать. Ну ладно, одну я сейчас заберу. Что-то новое, да, появилось. Accio. Descendo. Хм. Блять. Incendio. Да. Тяжело, тяжело.
Incendio. Accio. Он не хочет, сука, запрыгивать. Accio. Depulso. Accio. Да блять. Depulso. Accio. Ну ладно, еще одну сейчас заберем. Угу. Получилось. И что дальше? Accio. Depulso. Incendio. Descendo. Хуй знает, что тут делать. Incendio. Accio. Вот это открылось же не зря. Хуй его знает. Чего она? Accio. Depulso. Accio. Давай залази, блядь. Хуя себе. Ебать, я тут придумал. Все? Ну. Выполнено наш, получается. Все сделал тут, что надо было. Наверх, блядь, наверх мы никак не попадем. Ну все тогда. Спускаемся. А, ну вот. Статуя. На выход еще дали.
Возьмем мы ее. Не прыгай. That Что was было? it. Half a bottle of flabbergasted leech, stirred clockwise. Ага, ну понял. Так, пиздуем к Себастину. Рядом с гостиницей. С гостиной Слизерина. Что-то новое узнаем. Что за микролаги? Тут когда сохранение происходит. Пиздуем. Ждем. You're here. Дождались. Brilliant. Давай, рассказывай. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Подожди, стой. Так. Где свет? Lumos. Ёбаный в рот, где это? А, понял, ладно. Потом нам предстоит это сделать. There he is. Good luck. А, этот стал в крысу. Типа я должен поговорить. Ёбушки. What are you doing here? Hello, Ominous. Ты ж слепой, Do you блядь. have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Так. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know.
Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Так, сейчас, секунду. Так, все, дальше поехали. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Ты что за хуйня? Что с ним делать? Поджигать? Incendio. That brazier went out on its own. Подожди I wonder ты. if it's a clue. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was Confringo. actually listening. I do that. Occasionally. Something's happening. I hope we're ready for this. Нихуя себе тут что? Подожди, сек, тут я нашел сундучок. Revelio. Так, сек, пацаны, что-то тут еще есть. О, а я тебя нашел. Aloha Mora. А это куда ведет? Пацаны, а можно гляну сюда? По-быренькому. Что тут? Сука. Я ж потом забуду. Revelio. Бля, тут столько всего, Алло, Мамора. ребята. Тут задание у нас. Бля, меня эти замки заебали, если честно, уже. Чё-то их дохуя. И каждый раз их так открывать. Confringo. Подожгем. Кого-то спиздили. 2-й уровень, да? Ну ладно. Так, это вообще где мы находимся, хотя бы запомнить. Где-то, короче, здесь, да? Понял. Будем знать. Dark, ominous corridors. My Revelio. favorite. No comment. Come on, that was a good one. Пацаны, тут надо, думаю, восстановить, да, картинку? Записка. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином не все так однозначно. И как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Ноктомракс. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? Чё там ты знал и не сказал мне? Ominous. Так, вот это надо починить. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be Reparo. dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear.
Змеи? Мы что, со змеей будем пиздиться? Надо нам это. Блять, не то нажал. Так, инвиз обратно. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Что не прям. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Да I никаких see no сомнений. reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Давай нахуй, открывай, не It выебывайся. worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. There's no clear way forward. like a maze. Так. Думаю, еще вот этого сюда поставим. Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one Revelio. gate ahead. Then look closely at each gate. Incendio. Так, а что змея даст? Замок Слизерина. Использовать. The dial requires focus. Чё? Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Чего, блядь? Вращать диск, вращать верхний диск, ну. That didn't sound good. Нихуя себе. Salazar Slytherin didn't make this easy. Хуя себе. Revelio. Верхняя ноль, это... Понял. Хуя тут, блядь, что надо делать? Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Так, ладно, пацаны, не выебывайтесь, не выебывайтесь. Сам что-то в шоке. Лабиринты всякие. Давайте полазим здесь сначала, посмотрим. Что тут у нас? Тут бабки. Revelio. А тут еще один, да, проход? Какая была записка, проебал? Ну ладно. Я провалил испытание, меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня, но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать, наше наследие было понято неверно. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Revelio. Incendio. Так, ну это, наверное, туда, да, открывается. Столько всего. И все хочется посмотреть. Так, да, это вот сюда. Что тут надо? Revelio. Блять, ну чертик какой-то и, блять, египетский знак. Запомнили, помчали. Another welcoming sort, was he? Да, вот оно. И вот этот знак. Не оно? Пизда мне. Every dial seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up. Да ты охуел. А что тогда? Подсказка есть какая-нибудь? Так, ХП тут не восстанавливается. Окей. Incendio. Подождем. Бабки заберем. Revelio. Так, значит, это сюда идет. Так, вот вторая записка.
Салазар Слизерин немало чего потрудился, спрятав скрипторий Хогвартса, и боюсь заблудиться в этой темной коридоре. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя падать духом. Шаг за шагом и доберусь до цели. This journal entry, it mentions getting lost and being on another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Так, That sounded promising. Another dial solved. Revelio. Nice work. да, конечно. Lumos. Ну, записка 4. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин ставил своим потомкам путь к славе. В этом нет сомнения. Понятно. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Revelio. Lumos. We've got more to solve ahead. Так. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Понятно, короче, тут чертик, и тут треугольничек. Incendio. Lumos. Ну да, чертик и треугольничек. Вроде как. Ладно, найдем. Чертик вправо. Усики его. Вот оно. О, же говорю, найду. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Кстати, вебку же забыл включить. Так, не сюда. I spotted something ahead. Looks Revelio. troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Ну, ребята, не беспокойтесь, справимся, надеюсь. The gate! I think we're locked Мы in. заперты. Again. Да справимся. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ну чё ты психуешь, зайка? Да ладно, успокойся нахуй, очко свое разожми. Тут слово какое-то. Круцо. А у нас Круцо еще нету. Вот это да. Это конец, я в ловушке. Я слышала чьи-то крики, видела лица, черт перекошенный от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклинание. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски, в одиночку его ждет погибель. И все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Бля. Походу, из наших типов кого-то надо будет Ominous. ёбнуть. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. Ну и чё? It's going to be Давай. difficult. Будет непросто? Ну, Круцо. Прям горит. Крики, боли. Revelio. С дверью-то понятно, ладно. You Я said знаю, you что он know what хочет. to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Бля. Ну He давай. does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided.
Ну ладно, поговорим хуля. На панике, пацан. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it Да forever. похую. Давай, что-то делать нам надо. Заебали ломаться как тёлки. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Так, хорошо, я не хочу учить заклинания. То я хочу его учить. Я хочу научиться заклинанию, но лучше наложи его на меня. Так, научи меня заклинать. Давай I так, want ладно, to learn хуй the с ним. curse, На себя but I приму won't это. cast it on Как you. мужик. You need to cast it on me. I shan't forget this. Давай попробуем. Конечно, я надеюсь, не пропущу ничего, да? Давай, 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 давай. Заклятие нужно. Ready? I'm ready. Ну что, заработало, блядь? Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Да сейчас keep нахуй moving. въебем бутылька Made на it. чекушечку, We въебали found нормально. Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Ну и все, ты очковал, блядь. Так, ладно. Revelio. Скрипторий Салазаром Слизерин. Секретная и хорошо защищенная комната по Хогвартсам, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строил долгосрочный план в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Понятно. Сейчас что-нибудь тут посмотрим. Ладно, это сначала. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? А саму можно посмотреть? Коллекции может. Походу, инвентарь, ну-ка. О, личная книга. Ну, понятно. Ага, ага. Понятно, хуй ее прочитаешь самому. Ну, понял. Revelio. Бать, одни змеи какие-то тут везде вокруг меня. Ой, опа. Так, боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Чё, я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я, что он понимает, почему должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что там, маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему прежде, чем он успел ее озвучить.
Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потом их желающий исправить то, что они так необходимо натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь занять мое наследие. Вот так вот. Revelio. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Так, ну вот и выход. Подземные. Подземелье Слизерина. Чё это у тебя? Ходит, блядь. I see a way out. А я тоже вижу. Погнали отсюда уже. Вы хули стоите? Самый первый готов был съебать. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. А нет за что, пацаны, чё? Спасибо, что скрипторий, блядь, зато я теперь могу переместиться. И где мы оказались? Ну были тут, оказались тут. Ну, ничего страшного. Всякое бывает, да? Revelio. Вот здесь я был. Верно же? Lumos. Revelio. Раковина Слизерина. Ну, понятно. Раковина, да, раковина. Так вот. Вот здесь мы заходили. Блять. Lumos. Это сюда давай. Блять, такое короткое задание и короткий лабиринт. И тетка, сука, в нем нахуй сдохла. Печально, Revelio. что сказать. Так, пойдем сюда. Aloha Mora. Ой, не. Revelio. Всякую хуйню дают. Так, чё? Зал наказаний. Этот зал, как утверждается, служил для наказания студентов, хотя физические пытки уже давно не применяются, аура этой ужасной практики сохранилась. Мгм.
Ты, сука, видел, да, меня? Так вот нахуй. Псина, взломал тебя. Так, новое заклинание, да, появилось. Мне, кстати, я сюда, да, сейчас могу? Не, я еще сюда не могу. Блять, на что его закинуть-то? Так, надо по заклинаниям. Где? Так, ладно, снаряжение, там очки какие-то, да? Были лучше. Так, повышает урон, да? 65. Да не, мой лучше. Так, больше там вроде ничего такого не было. Хуйня. Так, неизвестный предмет есть. Тут больше ничего такого. Тут тоже. Так, задание, карты, настройки, испытания. Блять, таланты, вот. Мне надо ключевые. Где? Вот она. Вот это надо прокачать. Так, и темное искусство. Что накрутся дает? Вот. При попадании по врагу, находящий под действием круца, выпускает снаряд, который накладывает проклятие. Вот это вот самое жестко. Ну ладно, качаем. Вот проклятие в курсе. Принесение урона одной из проклятий целей. Одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Угу. Ну, это не такое. Не сильно, что надо нам. Так, сюда вот хотел. Что тут синенькое, такое интересненькое. Revelio. Ебать. Это что такое? Accio. I had said I would. You should ask her. Shan't hold my breath for that. No, I'm going to ask her this time. You said that 40 years. Revelio. Да, блядь, что, клуб танцоров? She looked at me. My dear mound of shoulders. I'm afraid it was I that drew her gaze. I'm going to do it. You should, before the next century. Oh, for heaven's sake, get on with it. Milady, would thou takest my hand in dance? Oh, I Ебать, did it. плохо. I asked her. Forgetting anything? Oh, goodness. Milady, might I borrow my body, perchance? Milady? Care to dance? Thought you'd never ask. What a handsome couple we make. Revelio. Угу. Продадим. Гобелен, блять. Охота безголовых. Страница руководства. На этом гобелене изображена охота безголовых. Группа безголовых призраков, организованная сэром Патриком Делем под мором для проведения различных игр, где не требуется голова. Они печально известны тем, что отказываются принять в свои ряды гриффиндорского призрака сэра Николаса Домими и Тайнбая, поскольку он не совсем безголовый. Понятно. Revelio. Зал для празднования юбилея смерти.
Это мрачное, но просторное помещение в нижнем подземелье Хогвартса идеально подходит для редких вечеринок в честь юбилея смерти, которые празднуют призраки замка. Большинство смертных предпочли бы не посещать подобное празднество, поскольку ему намеренно подают протухший, что призраки могли уловить ее аромат. Понятно. Revelio. Что делать некуда, да? Так, здесь я был. Ладно, здесь больше делать некуда. Блять. Это было случайно. Отчет о драконе. Алахамора, поговорили с Диком. Учись домового эльфа. Потом, что сказка о Лоунде Дупсе. И что тут? Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища. Так не сильно интересно. Сказка далеко. 159 показывает. Че это нахуй было? Ты на меня быканул? Смотри, у меня уже есть лютое заклинание. Incendio. Вот так, ладно, тебя подожгу. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Секундочку, попить хочется. Хорошо. Так, долго еще. 60. 60 метров. Бля, почему нельзя перепрыгнуть? Ну. Так, ну что, первое заклинание уже есть, это уже хорошо. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge. I've tried, and I can't. Perhaps you'll have better luck. I'd love. Ну, Perhaps понятно. I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them.
I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ну пойдем, пойдем посмотрим, что там за сундуки такие хитроумные, хитровыебанные. Duncan owes his reputation to you. Это что за сигнал, блядь? А он тоже слепой, наверное, так видит? What do you want? Блядь, заблудишься в этом замке. Давайте, давайте, проход мне. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Ничего, его как ловить-то? You can't imagine. Revelio. Где-то он барахтается, слышу же его. Accio. Revelio. Ну, вот сундук. There's the cabinet. How Ёбаного. do I get this key in there? Ах ты, нихуя себе. Прикольно. А-а-а. Он сам, да? Блять. Это дрочка, да, будет конкретная? Brilliant. О, попал. И что она An дает? old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Сейчас опять к ней допиздавать. Off on another adventure, are we? Так, а можно через карту? Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Да. Ну, посмотрим, ладно. Так, пиздавать дохуя. Опять по лестницам. Давай, 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 давай. Где этот сундук находится? This must be my house Ёпта. chest. I just need to insert the... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Охуеть, Quite a тут few еще. by the look of it. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук где-то еще надо.
Может, где-то просчитался. Ну, 14, 15, 16, где-то так, где-то. Охуеть. А, ебать, дебил. Еще 15 штук вам показано. Блядь. Насчитал. Так, задание. Опасные приключения, поговорить с Себастьяном, хитроумные ключи, ладно. Лохомор, потом... Кстати, инвентарь. Сколько у меня их? 6 штук. Так, ладно, дальше задание мне надо. Задание. Заберите страницу для руководства подземной гавани. Заберите страницу для руководства из книги. Чё? Средний уровень, который... Ладно, мы пока с Поппи можем поговорить. Так, тут внешний вид. Это уже понятно. Дык хочет со мной вручить контакт поговорить. Мистер Мун, мне еще надо 10 штук. Это ключи. Пойдем с Поппи поговорим. Карта. Карта мира. Ёпта. Верно, мне сюда же пиздавать. Где она там? Угу. Сюда перемещаемся тогда. Hogsmeade, here I come. Over here. Revelio. Ну, в 3 метлах мы уже были. Чё тебе? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after... If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at them. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'll let you know when I have news of her location. Все на этом? Ну ладно. Revelio. Тут все у нас же. Подвал Лоули. Мы здесь были вроде. Revelio. Ну, мы были здесь, я помню. Кстати, шмотки надо продать же. Да, мы были здесь.
А, ну просто боль. Ну ладно. Bombarder. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Так. Ну Bombard. давай, бомбаду. Confringo. Protego. Stupefy. А что с вами можно сделать? Подожди. Так сделаю. И вот вылез. Ну-ка посмотрим, как будет. А второй не действует. Хуй с тобой. Incendio. Да сдохни ты, блядь. 8 legs is simply too many. Ну, Мандрагору зато залутали. Revelio. Капусты на подформили. Так, рябиновый отвар. Так, ну тут нам надо меняться скиллами, я думаю. Задание. Нет, таланты. Блять, нет вообще, куда я полез? Блять. Ну туда, вот. Мне думаю, вот так надо поменять. А вот это вот сюда уже ставить, потому что это атакующие. О, сюда можно вот это вставить. Чего еще нету? Левиоса есть. ТП. Вот с ТП можно еще сюда вставить. Точнее сюда, блядь. Да. А сюда можно ставить вот это. Что еще можно вставить сюда? Ну, вот это вставим. Ну и вот это, ладно. Revelio. Да, ну мы здесь были. Почему зареспавнилось все и на карте показывал, как будто нас здесь не было. Так, выход. Так, надо шмотки попродавать. То у меня полный. Вот сюда сходим. Страницы. 10 штук еще надо. Статуэтки, маска. Одна штука тут осталась. Revelio. Вот замки есть, да. Reparo. Accio. Сюда давай. Забрал. И что? Come on in. Healing potions are a specialty here. Should Да, you need them? знаю. Дай мне продать. Ладно. I hope to see you again. Farewell for now. А, ну давай, What can I что do у тебя for you можно today? купить? Ну, зелье невидимости Oh, wise можно. decision. Фокусирующее Thank you. зелье, у меня его нету. Так, зелье Максима. Ну, давай тоже пригодится.
hope to see you again. Farewell for now. Revelio. Так, но я открыть, наверное, не смогу. Третий уровень, да, нужен? Ну да. Так, здесь, да, еще не было в этом доме. Ну-ка, зайти можно в него? Можно. Ah, hello. And how would one like to be styled today? Парикмахерская? Hello. Oh, come in. I'm sure I've no need to. Да, But не I showed интересно. them. They're stuck in. But look at you. Looking for a change. Угу. I'm not. Some are going for that. But you won't find point. Why don't you spend. What service? What is it you might be interested in? Прическу, да, менять стиль. Короче, понял. You can stop by anytime. Угу, все понятно. Revelio. Так, что-то там. А, ну это замок. Китя, Китя, Китя. Revelio. Ладно, короче, здесь делать нечего, надо квест брать и дальше идти. Так, здесь что надо? Ну. Просто сюда зайти и все, и вот сюда. Подземная гавань. Руководство из книги. Не, вы умники, конечно, блядь. А где мне их искать все? Ладно, короче, дальше задание с этим Себастьяном погнали. Так, поговорите с Надей рядом с классом прорицания. Короче, ладно, вот это задание попрям, да и все, и в рот оно ебись. Погнали сюда. I don't feel well. Why don't you go and see Nurse Blaney? Yes. We'll come with you. Not a chance. Сколько до него пиздовать? 48? Ладно, пройдемся. Блять, ну надо идти. Куда ты наверх? How nice to see you, my young friend. I'm avoiding our common. Ну давай откроем. На нахуй тебя. Yes. Does it save us catching cold outside? Так, мне сюда, да, надо, в крипту. Окей.
Revelio. You'll never believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Темная красоте, но думаю, не стоит такому говорить. Ну да, не было. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. И все на этом, да? And don't feel Пиздец. sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Блять, ну, сука, не вовремя вечно появляется. I am not letting this go. Ну, пиздец. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Ну, что произошло? I Ну-ка. knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Все прям остерегаются. Ну, не знаю, черная магия, да, хуёво. Ну, если ее с умом только применять, то ничего плохого не будет, что мы ее знаем. Ты что, тут меня ждал? Бесконечно тут сохранение, я вот заметил. Куда не зайдешь, сразу сохранение. Вот опять сохранение. Заебало. Так часто-то не надо. You can't imagine how inconvenient travel was. So frustrating.
You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Понятно. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Бать, я пришел что-нибудь поделать, а не слушать вас тут. What are you up to now? Вашу бытовуху семейную. Так, задание. Дальше что у нас? Ключи. Задача. Пойдем выполнять вот эту хуйню.
Тан-таран-тан. Нихуя себе. Ходит. Глянь, дядь, ты чё творишь? Давай наебнись. Revelio. Чё за псина? Lumos. Так, хуй знает, где это. Подземная гавань. Ладно, идем. So this is the underground harbor. Revelio. Давай. Угу. Ну понял. Так, я вижу, тут можно закраситься. Давай деньги. Revelio. Что за баг? Что за стена была, блядь, невидимая? И все? Я думал, мне поплыть надо куда-то. Revelio. Ёбушки, воробушки. И куда это выход будет? Ну, просто наружу. Да? Да. Так, сейчас куда нам? Сюда? Так, ну здесь я зайти не могу. Мне надо через главный вход пиздовать. Нет, ну да, надо туда. Это все, блядь, поет, ему же пизды давали, он поет. Revelio. Так, вот здесь что это делает? А, я здесь был. Try riding a hippogriff. На нахуй тебе. Шлепнул, блядь. Так, что тут было? Revelio. Что за звук был? Мгм. Это нам знакомо. Где-то ключ еще должен быть. Старейший, бля, библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянно использованием заклятия немоты для при малейшем чихе. Пес. Revelio. Так, где тут ключ? Где-то ж ключ должен быть.
здесь, в этом That помещении. book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Так, книгу, да? Угу. Intermediate transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my Да quiz. ты охуела. Дай Some леща. people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is Что-то trivial. она тут попутала, не Hence, понимает I меня. have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest Давай questions. блещи, блядь. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Блядь, гуглить, что ли? Какое зелье также часто называют жидкой удачей? Феликс, блядь, ёбаный. Felix Felicis. Well Феликс done. Феликс. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Волшебный ребенок знает сказки трех братьев. Ну, дали смерти вроде, да? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly мы Hallows знаем. consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the А мы largest? знаем. Какой мяч в Квиддиче самый большой? Блядь. Какой мяч в Квиддиче самый большой? Какой мяч в Квиддиче самый большой? Квофл, блядь. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. Верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в другого вида? Конечно, верно. Actually, the answer was false. Почему неверно? While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The Что ты next ones will be пиздуешь? more difficult. Ты чё, ебанулась? I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the Доебалась. pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Книга трансфигурации среднего. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизлин часто рекомендует ее своим студентам с отличным успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Так, с этой дурочкой я не хочу общаться. Сука, вот перепрыгнуть нихуя нельзя, блядь. Revelio. Блядь, вот где ключ? О, нашел тебя. Oh.
Да давай, лети уже сюда. На нахуй. Revelio. Ну. Glacius. Я гений. Revelio. Все, больше ничего. Давай подожди, стоп. Я огонь, да, убрал. Огонь мне нужен. Огонь, огонь. Ну, сюда также на троечку уебем. И. Да, потому что огня 4. Этих 3 вообще заклинания. Так. Ну, давай так, ладно. Incendio. Защита пошла уже. Ну, я хотел обратно, как бы, без улик Revelio. уйти отсюда. А оно не дает. Ну и хуй с тобой. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Так, ты, блядь. Давай не еби мозг и дай мне выйти отсюда. And I'm sure we weren't the only ones. I heard Professor Weasley transferred Hello, that Gareth. book with all her test answers So, has your into an aunt been taking owl it a to bit stop easier on you students from lately? cheating? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. Так. If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. У нас же есть это, блядь, ну ладно. Второй уровень, блядь, трансформации. Не, у нас его нету, блядь, точно, у нас же его нету. Ёбаный рот.
Beautifully done. Так, что ты хочешь от меня? Лазишь тут опять. Вот не знаю, вместо этого, что ли? Ставить, да, вот. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Так, задачи оказались полезными. Жаль, что пришлось столько времени потратить на задачу. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Чё, получив палочку, вы долго беседовали с мистером Оливандером. Был ли профессор Фиг каким-то образом замешан в или в последующем обыске Чё? В обыске советника? Скажу нет, не Not at знаю. all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Угу. Не, прикольное заклинание. Его надо использовать. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Ага. Так, ну, погнали. Ну, сюда погнали. I've always said that travel... But I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Что надо ждать? Ой, не то нажал. Бля, че ночью будем? Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Так мы здесь уже, блядь. Ты чё? I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again.
After you. Так, в шахты, да, нам? There they are up ahead. I'll let you lead. Only I could get my hands on Fig or that. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Блядь, конечно, можно было их здесь уебать. Ну, мы аккуратненько все сделаем. One less human to worry Блядь, about. тихонько сделал, блядь. Incendio. You think this is funny? You are postponing the Так, inevitable. где жесткий типок? Хорошо. Expelliarmus. Accio. That was unimpressive. Glacier. Охуел. А, я сдох. Я не похилился. Конечно, попробуем еще раз. Кувыркаться-то нельзя. Хотел по стелсу, ну ладно. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Ну вот этого надо первого уебать. Petrificus totalis. Так, они все сюда пиздуют, да? Нихуя, сейчас справимся. Revelio. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Так, это спиной к нам нихуя не This looks видно. intriguing. Petrificus totalis. И забрал. Revelio. Так, сейчас в крысу к этому подберемся. Petrificus totalis. Не знаю, что, ребята. Честно, я бы вообще вас так вот троих бы нахуй заебенил все. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Revelio. Так. Нам в эту пещеру не надо идти? В шахту, блин. Значит, это совсем другая, наверное, шахта. Ну, ладно, сходим, если можно. Тут просто сундук. И все на этом, да? Ну да. Revelio. Да забирайся ты. Чтоб не мозолило. Так, еще и тут внизу есть какая-то пещера. This is going well. We make a good team. We do at that. Ладно, пойдем дальше. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which Это one что I'd такое? choose? А, яйца. I've never seen a sword like it. Так. Petrificus totalis. Я их всех заебашу тут. Так сказать, зачистку сделаю.
Ладно. Вот так сделаем. Че он забаговался? Incendio. Bombarda. Бомбада нахуй. Так, я бы тебя сюда притянул бы. Так, куда съебнул? Depulso. Где? Пес. Accio. Glacius. Levioso. Во. Это бей его уже так, короче. And the fun is over. Fun is a relative term. It Revelio. is. And that was relatively fun. Мне хочется красиво магии как-то так. Хуяк, хуяк. О, выжигание третье, блядь. Сука, что-то нихуя не получается у нас. А это что тут? Ладно, это потом. Ходят слухи, что на эту шахту когда-то закрыли из-за нашествия How пауков. nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Ну, тут у нас сразу видно, что тут паучков хватает. For better or for worse, we're in. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were Revelio. reported. Now I see why. Incendio. Так. Revelio. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Revelio. Confringo. Revelio. Хуй знает, нахуя я это сделал, ну, пусть так будет. Так, что, надо инвиз? I'll be quieter than a jobbin. Мгм. Я понял, нахуй. Так, я не понял, нахуй. Ты хочешь пострадать? Incendio. Descendo. Defendo. Bombarda. How many Ranrock's loyalists are in Revelio. here? Too many. They definitely think there's something here they want. Confringo. Revelio. Что тут еще? That ledge is awfully high. Defendo. Any ideas? Levioso. Львився. Accio. Wingardium Leviosa.
Revelio. Так, ну это дальше можно прогуляться. Confringo. Так, хуй попадешь по ним. Получается. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, soulless eyes, or venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Revelio. Сейчас пауки будут. Should have thought to conjure stairs. Что наколдовать пропустил? Revelio. Так, тут что, восстановить надо? Ну да. Окей. Revelio. Incendio. Revelio. Так, здесь ничего не соберешь. Окей. Дальше продолжаем свой путь. Ты чё там, блядь, бедняга? Ты чё там, задыхаешься, что ли? Или исполняешь? Confringo. Revelio. Revelio. Чё, изучите меня, прежде чтобы узнать способность и уязвимость своих врагов? Confringo. Expelliarmus. Defender. Я так справлюсь, блядь. Или они что там прям опасные, пиздец. Да вроде и так справились. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Confringo. Что-то там изучите, блядь. Ой, я изучать не понял. Incendio. Мы и так неплохо справились. Revelio. Где-то внизу, но мы там еще не были. Так, вот это сейчас заберем. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Так. Нам туда идти, значит сюда прогуляемся. Так, тут свет нужен. Опять гоблины, слышно их. Ты чё? Было? Lumos. Incendio. Lumos. Неплохо. Revelio. Lumos. Пропустил. Lumos. Incendio. Да не, нихуя не пропустил, она там. Revelio.
Still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? We must remain unseen. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a Можно все troll равно the в other day. колесо. Он со второго бы снял бы. Over here. А, нахуй. Confringo. I won't Ого, отлично, нахуй. Potato. get accustomed to that. I shall avenge your death. You think you're clever, don't you? Incendio. Defender. О, отлично, работает. Confringo. Expelliarmus. Intend to die, do you? Rather unwise coming back this way. Incendio. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Descendo. Я ее просадил. Так, сюда нахуй. Ну, восстанавливайся. Confringo. Expelliarmus. Protego. Defender. You are terribly Bombarda. unfair. Surely you can see that. Нормально. Сука. Заебал меня. Нахуй сдохни. Confringo. Expelliarmus. Defender. Bombarda. Protego. Stupefy. Confringo. Levioso. Я ее порвала. Revelio. You're not a bad chap for a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Ты что, дебил, блядь? Куда ты нахуй лазишь? Revelio. Все это время я соло дрался, я понял. Паучку, сука, голову порвал. Ему и надо нахуй. Have a look around in peace. Нахуй ты вылез. Revelio. Дурак, что ли? Confringo. Wasn't expecting that. Что-то произошло? Confringo. Нет, все, больше ничего не надо, двери открылись, походу. Confringo. Bombarda. Revelio. Так, для Levioso. чего нам это? Accio. Не We should clear out подскажете? these spider webs. Always Wingardium seems to be in the Leviosa. way. Ага, Accio. ну сюда только, да? Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Revelio. Тут нету нихуя.
Там что-то было, да? А вон есть. Ладно, пойдем вниз. Revelio. Пещеры, знаки, блядь, пиздец. Sebastian, I Такая think I часть found просто something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Так, запись из дневника Исидоры. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания, помнишь его глаза. Пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли. Так, а еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала, но ушиб ссадин нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть, зато он больше не будет страдать. Чё? Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Тут он до сих пор подметает. Вот нам надо сюда попасть. Это не магия. Incendio. Ну, в смысле, своей магией я не могу ничего сделать. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Да есть тут проход, видел его. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. В смысле? Не понял. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Давай на него Unbelievable. Че, уровень апнул? Или нет? Ладно, что следующее у нас? Так, в тени времени. Империо. Давайте это еще пройдем. Так, задание. Карта мира нам. Так, ну, опять к нему туда пиздовать аж. Угу. Тут у нас телепортов нихуя нету ближних. Так вот этот. Тут не открыто, как раз откроем.
Not sure how I'd fare in a little place like this. Oh, that's what the authorities are for, they say. Гоблины, блядь. Ну да. Я попробовать похуй. Где она? Ебанутое задание, давай следующее. It was nothing. Up for a bit of dying, are we? Glacius, you so tired. Так, оружие забрать вот это. Так вот, Макс. Defender. I won't rest. If only Ranrock were here to Давай, стрелять будешь? Expelliarmus. Сука, не то. Protego. Bombarda. Defender. Confringo. Ох ты. Descendo. Так, нахуй. Ебись. Protego. Stupid. Incendio. Ах ты, блядь. Жесткие типы стали. Так, что на тебя использовать? Вот эту стрелу. Capolso. Glacius. Levioso. Accio. Вот. Лично. What have you done? Descendo. I shall avenge your death. Incendio. Protego. Блядь. Incendio. Сдохни нахуй. Your blood's on Ranrock's hands. Alohomora. Ой, блядь, еще и это использовать, ёбаный в рот. Ну, о. Ты в безопасности, малыш. Трупаки. There's no telling what lies in wait for me in there. Тут что надо сделать? What do you have in store for me this time? Тихо, тихо, тихо. Что Revelio. надо сделать? Confringo. Просто разрушить. Revelio. Confringo. Да ёпта. Defender. Confringo. Revelio. Где еще?
По-бырому ебу. Nothing to poach in Arranshire except spiders. Not worth the trouble if you ask me. Legs are far too brittle. One less poacher in... Reparo. Incendio. Confringo. That's that. Settled. Все. Wonder if I'm safe to explore in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name. It's worthy of further... I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we... I didn't. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to... Чё так? Задача про подземелья оказались куда полезнее, чем можно было ожидать узнать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место, там среди раскрученных саркофагов лежала странная реликвия, сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего не собралось. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. Понятненько, блядь. Levioso. Depulso. Flipendo. Incendio. Descendo. Incendio. Descendo. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Accio. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Revelio. Confringo. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. This room is taller than it looks. Accio. Revelio. Так, ладно. Levioso. Accio. Wingardium Levioso. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Revelio. Depulso. Glacius. Incendio. Protego. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Confringo. Accio.
Revelio. Да нету. А нет, есть. Ой, так. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Incendio. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a Стоит уже ждет, блядь. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Confringo. Да ты не спеши, там паучиха, блядь, ждет нас. Accio. Так, ну, кости нам нужны будут. Ну а подружайку выпускать. There's something here by the altar. Так, я думаю, вот это вот заклинаем попробовать, как оно будет на нем здесь. Не, я думаю, намного больше урона будет. Да сдохни ты нахуй. Ой, я его откинула. Да чухивайся давай. Accio. Revelio. Так, запись. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что волшебник, который выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Так, да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит использовать заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Вот он проход, блядь, нам. Что это дает? Accio. Debolso. Сюда сначала схожу. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Так, надо с ним поговорить. Ладно, сначала вот это сделаем. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. Brilliant. Да все нашел уже, блядь. Accio. Wingardium Leviosa. Stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Ну вот. Accio. Wingardium Leviosa. Все получилось. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Ой, как жестко. Revelio. Что-то жутко. Жуткая, да? Хуйня какая-то, не кажется ли вам? We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. Revelio. Incendio. Confringo.
Так, ладно, сюда я I пока need не to пойду. find a safe way across. Accio! Угу, пусто, да? Wingardium Leviosa. Revelio. Так, а где костей еще срастить? Ну ладно. Lumos. Ну да, мы тут подняться вообще никак не можем, да? Может, баги есть какие-нибудь? Да и багов, Revelio. сука, нихуя нет. А, Reparo. блядь. Accio. Во, это по-нашему. Wingardium Leviosa. Accio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Что, ничего не получилось? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ну вот. Rickety bone bridge complete. Revelio. Так, а куда это нас сейчас ведет? Просто к бонусам? Ну да, это бонусы. Accio. Просто открывает. Ну да. Revelio. Так, ваши чеки снаряжения заполнены. Придитесь потом медленно. Понятно, это Мерлин. Че я там уже насобирал, блядь? Нахуй повыкидывать, блядь, уничтожить. Все, шли в пизду. Не мешайте. Accio. Всё на Revelio. этом. Ну да. Погнали, next. Так, ну тут пизделка будет. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Конечно хочу, блядь. Откуда ты знаешь Империю? Where did Ладно, you learn слушай. the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Так. Погнали. Погнали. F. Угу. Ой. Ну ладно. Да я успеваю. Похую. Here we go. Something troubling ahead. Так. Но его нам надо сюда. Вот самое жесткое заклинание. Так. И что нам? Что нам? Что нам? Что нам? Вот эту хуйню, да, надо. Ой, я думаю, вместо вот этого огонька, нахуй. Я этим огоньком толком не пользуюсь. Be on your guard.
Если оно даже мне надо. Стой. Подождите вы. Если оно мне нужно, в принципе, я его сюда вот могу поставить. Imperial. Descendo. Он вообще ничего не может сделать, да? Confringo. Revelio. Depulso. Так, ладно, попозже. Сейчас сек. Хочу здесь чекнуть. Incendio. Imperio. Блять, мать. Levioso. Accio. Depulso. Glacius. Levioso. Protego. Stupefy. Accio. Imperio. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Defender. Confringo. Expelliarmus. Так, хочу их я поднять. Хуй поднимешь, понял. Заморозить могу? Хуй, не могу. Accio. Depulso. Что я с ним могу сделать? Превратить только так. Never knew spiders can make such a Revelio. Bit dramatic, isn't it? Accio. Revelio. Что это было? Как будто мне кто-то спалил. Depulso. Incendio. Descendo. Depulso. This catacomb is sunk in decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Revelio. Да похуй вообще на них, блядь. Лутаемся, блядь, лазим, проход есть, живем. Блядь, ты чё, сгорать не хочешь? Incendio. Revelio. Заебали, опять заполнено все. Так, все сделал. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. Revelio. How gracious of you. I try. Accio. Revelio. Так, а что она дает? Accio. Ага, понял. Ладно. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Нет, тут надо вот эту типа. И вот эту, да? That worked. Keep going.
Revelio. Открылось, да? Так, надо треугольничек. Треугольничек. Accio. Треугольничек и кругляшочек. Кругляшочек. Так, сундучок. Опа, наш. Так. Revelio. Кругляшочек. Accio. Такой. И вот это. Wingardium Leviosa. И осталось нам вот это, да. Но. Accio. Вот это. Вот это. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders Revelio. above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Silent as a grave. Кто тут будет сейчас? Ёбаные пауки. Imperium. Confringo. Bombarda. Descendo. Ёбаный насос, на. Expelliarmus. Ну чё, блядь, ебанулись? Так, ну ладно. Тут надо делать вот такое. На нахуй. Я ж, блядь, нажал. Bombarda. Так. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Imperio. Чем бы его порвать, да? Incendio. Leviosa. Flipendo. Descendo. Так, добиваем его на. For a moment there I thought that'd never end. Пошли они нахуй. Revelio. Блять, вот заклинание тяжело совмещать как-то, чтобы это вот было прикольно, красиво. Hold on, don't give up yet. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Чё тут кость валяется, блять? Не бабки. Ладно, все. Надо читать, что там написано, и съебывать отсюда. Так, в религии сокрыта огромная сила, которую можно использовать в благо не только волшебников, но и всего мира, но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте религию, пока мы не знаем больше. Какая из них религия? А вот это. Короче, типа 3 или 4 надо заебашить. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Написано лучше не трогать. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret.
Especially from my uncle. Там этот же уже находится, блядь, да, слепошара. Он же все знает. Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Заебали. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on, Revelio. Тут что-то лежало, проебал. Ну, блядь, реликвия просто так нахуй тебе ничего хорошего не даст. What happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Нахуй ты пользуешься этим? Ну, I понятно, told хочешь him we сестру want to give you спасти. this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Короче, на все готов ради сестренки. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Accio. Revelio. Watch your step. I nearly slipped there. Что-то я не понял. Imperio. Confringo, Defendo, Bombarda. We've read the world. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Revelio. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Revelio. Что за нахуй? Confringo. Суки, не хотят дохнуть.
As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Еще надо бежать с ним. Ёбаный в рот. Что-то нахуй пожар уже, блядь. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. А, хоть ребас горит. This isn't good. Ну What да. is it? Smoke, over there, by the hamlet. Да там пизда деревни твоей уже. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. You can't stop Imperio. Confringo. Protego. Stupefy. Confringo. Keep out of Saul's reach! Confringo. Bombard. Expelliarmus. I won't rest. Confringo. Release me! Defend will not win Confringo! Bombarder. We've got them. They'll retreat. Expelliarmus will make them retreat. Provoking them! Присобачил его. Так, тихо. Так, заморозить его нахуй, поджечь его нахуй, превратить в хуйню какую-нибудь. Keep out of Saul's reach! Confringo! Uncle, to the right! Got him! Всё. Отлично, нахуй. Короче, она здесь и сдохнет, блядь. И то, что мы пытались найти, нихуя не поможет, блядь. Imperio! Правильно, блядь, а что еще с ним надо было делать? Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Не, ну конечно, блядь, нашел, блядь, что первую в голову упадет ему. Ну уже, блядь, что есть, то есть, нахуй. Главное, спажить ее. Дебила, блядь. Как они тут на все реагируют, это вообще просто пизда. Блять, а то, что я, нахуй, всю драку тут, нахуй, эти непростительные заклинания юзал. Похую всем. Revelio.
Aloha Mora. Блять, только что на деревню напали. Надо съебываться отсюда. Не, нихуя останутся. Revelio. Так, о, можно шмотки попродавать. Или пока нихуя нельзя. Понял. Тут же пьет. Сука, где ты зашкирилась? Revelio. Где я только что был? Во. Угу. Это с другой стороны. Заскамили, суки. Accio. Нельзя, да, так? Не канает. Revelio. Сука. Понял. Это что за левитация огня? Опаньки. А, ну только что заполнились, да, верно? Я типа все проебал. Revelio. Вроде не подсвечивается. Так. Ты так и не появился. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Ну ты черт, блядь. Конечно, лучше бы она умерла, чем, блядь, этот гоблин ебаный. Пиздец. Так, ладно, надо сохранять игру и закругляться. Так, все. Всем спасибо, кто меня смотрел. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем прожимать колокольчик.